Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So today's topic is okay. మనము ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నోట్స్ కూడా రాసాం కదా. TCS ఇంట్రడక్షన్ నోట్స్ అయిపోయింది అనుకుంటా. Okay, once again I will explain you the whole concept. Then we'll go for SAP practicals. Okay, so the first, before TCS, I will explain you what is difference between TDS and TCS. Am I clear? It's nothing but tax deduction at source, and this one is tax collection at source. Okay, screen చూడండి. Sri Krishna Infotech is the vendor. Your good name, sir? Vamshi. Is customer. Okay, the Vamshi is customer. Vamshi purchasing okay, Vamshi purchased value from Sri Krishna Infotech. And who is supplying stock? Sri Krishna. And who is receiving stock? So value is receiving by Vamshi, and so that is maybe service or goods. Later we'll discuss. Just transaction between the two process. So now Vamshi have to pay 1 lakh rupees. But Vamshi is a authorized. At the meaning entry, Vamshi having one company. Company is registered, is having bank account, and is having permanent account number, and is having tax allocations like GST or any other kind of tax procedures. So now the Vamshi is deducting TDS on this invoice 2%, 1%, 1.5%. That is depends on the act, because we have a different kind of acts. So for example, the tax amount will be 2000 rupees. So the Vamshi 2000 deducting remaining 98,000 will pay to Sri Krishna as a payment. Then he will give one TDS certificate. Okay, so the Vamshi is paid 2000 rupees through the bank and is generating one chalana, and he will submit the chalana. This chalana worth is 2000. Chalana number TDS certification number 1, 2, 3, 4. This chalana value is equals to 2000. 2000 plus 98,000, 1 lakh satisfied. In year end, Sri Krishna will submit IT returns. Okay, they will show the source of 1 lakh entry is received by Vamshi Enterprises Company, and 2000 already paid tax as a TDS, and this is the TDS certification number 1, 2, 3, 4, 5.
అంటే ఈ 1,00,000 రూపాయలకి ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఆ స్లిప్ ని సబ్మిట్ చేసి ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం. బికాస్ హియర్ వంశీ ఈస్ deducting tax. This kind of procedure will called as a simple. When you go to tax collected at source, Sri Krishna is vendor. Your good name, sir? Shiva. Is okay? So Shiva is customer. Okay. The same thing. Shiva purchased worth of 1 lakh. Oh, why? So always customer will post purchase invoice and vendor have to post sales invoice. In this scenario, Shiva is a one person. Okay, Shiva is a person. He is receiving service from Sri Krishna Infotech worth of 1 lakh. And here we are going to applicable TCS, tax collected at source. In this situation, the vendor Sri Krishna Infotech is receiving 1 lakh from the customer and is generating one invoice and for example 1% tax ante 1,000 rupees. So 99,000 rupees is invoice value, 1,000 rupees will be TCS certification number 123456789. అంటే ఈ కేసులో ఏం చేస్తున్నాం, వెండరే తీసుకుంటున్నాడు ట్యాక్స్ మొత్తాన్ని, తీసుకొని గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తాడు. ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, కస్టమర్ కట్ చేసుకొని గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ బోత్ ఆర్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్, then we will applicable which is lower. So మనము TDS and TCS, tax collected at source, tax deduction at source. Okay. So please take one photograph, then we'll continue theoretical part. Okay. So please write. Correction at source, TCS, is an additional amount collected as a tax by seller. Seller అంటే ఎవరు, of specified goods from the buyer at the time of sale over and above sales amount and is remitted the government account by using banks as per Income Tax Act 1961 Okay.
being the sailor. Memories. Section number 206 T under Act 1. TCS deposit charter accounts. Six CA. Alcoholic liquor for human consumption. The percent of rate will be 1%. The second one will be 6CB. The second option is
timber. Be entered. Behind under forest. And Act of 6cc. ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకొని రాయిస్తున్నా అంటే మీకు టీడీఎస్ కలవంగానే మిమ్మల్ని ఎలాంటి ట్రిక్ చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీడీఎస్ ఆర్ టీసీఎస్. సో యూ నో టీసీఎస్, వాట్ ఇస్ టీసీఎస్ and what type of section you are using. You say that 206C Act. What is the specification act you are using under 206C Act? ఏదో ఒక యాక్ట్ చెప్పాలి. యాక్ట్ నీ బిజినెస్ నేచర్ కి సేమ్ ఉంటాయి. మేబీ యు ఆర్ వర్కింగ్ అండర్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ ఆర్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఇప్పుడు సర్వీస్ బేస్డ్ కి అయితే మనం 6CA అని చెప్పకూడదు. దట్ ఈస్ వర్క్ అండర్ ఆల్కహాలిక్. కాబట్టి యాక్ట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే దాని ఇట్ విల్ బి ఈజీ. రాయడానికి మీకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది, బట్ ఇది మనకు ఫర్దర్ గా ఎప్పుడు ఒకసారి యూజ్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ప్రాపర్. Obtained by any mode other than under C. D is another act. Any other forest product not being timber or tended use. Scrap. I, not F. Okay. I. Forgot. 6CJ. Being oh, ఇది ఫ్రీక్వెంట్ గా మారుతూ ఉంటుంది. ఒకసారి
Please copy. Next one, section number 206C. Subsection is 1C. ఇంతకు ముందు ఓన్లీ 1 ఉండే కదా, చూడండి, ఓన్లీ 1. ఇప్పుడు 1C. CL, sorry, F. Parking lot lease. 2%. 6CG. Toll plaza, toll gates అంటారు కదా. 6CH is another act. Another. ఇది కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా మారుతూ ఉంటది, చూసుకో. One E is the act. Six CM. Any goods other than ఇవి ఏ ఇయర్ కా ఇయర్ కి ఏ టైం కా టైం కి మారుతూ ఉంటాయి. whenever you got job, then try to go with percentages of your company. So please write providing any services
other than please copy. Okay, now we'll go for section number 206C. 1G is the act. 6C, wo, every person being a seller of an overseas tour program packages who received any amount from a buyer being a person. ఎలా అంటే 6CO యాక్ట్ ఏంటి అంటే నాన్ రెసిడెన్షియల్ పర్సన్స్ ఎవరైనా విజిటింగ్ పర్పస్ కోసం టూర్ ప్యాకేజెస్ తీసుకుంటే on that we will apply 6CO Act in TCS 206. 206C Act is one of the 1G. If the person having PAN card or Aadhaar card or any other kind of ID proof and etc. submission, the tax is going to applicable 5%. There is no ID proof, then it will be cost as a 10%. Remaining 5%, it is called like a punishing. We are giving the punishment as a 5% additional penalty. Okay? So most of the time, even if you go to any other non-residential visiting for the tour packages, on that we will applicable TCS. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా టూరిస్ట్ కొన్ని ఉన్నాయి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. Try to ask them about you wants to go for 1 month or 2 month family tour or package. They will give you the certain amount along with one tax, the whole amount. The tax is nothing but TCS. The next one will be 6CP. Remittance under LRS for educational loan taken from the
financial institutions under banks under section 80E. దీంట్లో మళ్ళీ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇన్ ద వేరియేషన్స్. ఇక్కడ నేను నోట్ అని రాస్తున్నా చూడండి. అమౌంట్ aggregate of the amount financial. If the amount being remitted out is institutions. Zero 0.5%. Okay, 5% if you have all ID and other details. Otherwise, it will be 10%. Yeah, 6.
So it's very important. Section number 260 under 1H. It's very important. Sales of goods. 0.1 percentage. Otherwise, 1%. Otherwise means if you are not every person being a seller who received any amount as a consideration for sale of any goods of the value exceeding above 50 lakhs rupees in any previous financial year other than goods being export out of India, the goods covered in subsection 1, otherwise subsection 1F, otherwise subsection 1G. ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఇండియా నుంచి వేరే కంట్రీకి గూడ్స్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసినా లేదా మీ ఓవరాల్ బిజినెస్ 50 లక్షల కన్నా ఎక్కువ ఉన్న మీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో అప్పుడు మీకు ఈ యాక్ట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఈ యాక్ట్ లోనే ఉంటారు. ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరానికి కలిపి 50 lakhs, 7 or 8 lakhs యావరేజ్ కలెక్ట్ చేసే ఏ సేల్స్ కంపెనీ అయినా కూడా ఈ యాక్ట్ లోకి వచ్చేస్తుంది. Am I clear for online? Sir. Yes, sir. Sir. So please write section number 206 C CA. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. Higher rates of TCS from non-IT or fillers. ITR ఫిల్ చేయకుండా ఎవరైతే స్కిప్ చేస్తారో వాళ్ళకి అప్లికబుల్.
proposed section 260 CA of the Act would be applied on any sum of or amount received by a person from a specific person ఇక్కడ దాకా మీరు చెక్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ యాక్ట్స్ అండర్ సెక్షన్. మీకు ప్రీవియస్ ఇంట్రడక్షన్ నోట్స్ రాపించేటప్పుడు డేట్స్ అవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేసి ఒకసారి మీరు టీసీఎస్ ఇంట్రడక్షన్ ఓపెన్ చేయండి. టీడీఎస్ అండ్ టీసీఎస్ ఒకేసారి రాసారు చూడండి. జస్ట్ గో టు ఇంట్రడక్షన్ and once please check about TCS theory and TCS sections and subsections overview. Okay, at Monday we'll continue practical session in SAP FI. The configurations. And any questions from TDS? Any questions? No, sir.